When we consider about the microprocessor, so microprocessor is a processor that incorporates all the functions of CPU. That means it is going to control and handle all the functions of CPU. CPU means central processing unit. On a single IC means integrated circuit, or at the most a few ICs. There can be several ICs also. Microprocessors are multi-purpose device that can be designed for generic or specialized functions. General function can be there or specialized function can be there. So cores mean if we consider this as a one processor, this processor can be partitioned into two. So there are two cores, two partitions, similar classrooms in your school. So in school, you may have more than 100 classrooms. So each and every classroom, there may be functions. Some functions are carrying on. That means teachers are teaching. So likewise, if there is a one processor, there may be two cores or three, four cores. It's in 2 to the power 2, 4, likewise. So the microprocessor of a laptop, smartphones are general purpose. Normally, when we consider about the microprocessor, it is general purpose. Whereas one designed for graphical processing or machine version are specialized one. There can be specialized one we can call as a graphical processing or machine versions. That means it is built only for the designing one. Tablets, graphic tablets, we can draw on the tablet. So likewise, there can be special purpose microprocessors. So normally we are using the general purpose microprocessors. What are the common characteristics of microprocessor? So if we have a microprocessor, there is a clock speed. That means the speed of the process per second, how many cycle, how many process can be done. එක තප්පරයකට කොච්චර process ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Then instruction per second. Instruction sets. කොච්චර instructions ප්‍රමාණයක් කරනවාද කියලා බලමු. Then word size. Word mean the length of the execution process. So we are counting number of words, the length of the process. කොච්චර එකක් speed එකක් වගේ ගණන් ගන්න පුළුවන්. Shall we copy down this one? Single core processor has only one core. That means if there is a single core processor, one partition is there. So there can be one cycle, one processing cycle can execute. Okay, single core processor has only one core, which means that it can only start one processing cycle at a time. One processing cycle at a time. The next point, dual core processor is a type of central processing unit that has two complete execution cores. Execution means processing. හරි? run වෙනවා වගේ වචනයක් තමයි අපි execution කියන්නේ. Two processing cores. Dual core has become
ඒක ඕනේ නෑනේ. ඒක ඕනේ. ඒක එපා. අන්තිම පොයින්ට් එක එපා. Pentium series වල තමයි ආවේ. ඒක ඔයගලන්ට වැදගත් නෑ. නිකන් දැනගෙන තියාගන්න. core කියන එකේ තේරුම cores mean partitions. Just to know, this is addition, not included in the syllabus, but you should know this one because if you get a processor, dual core, quad core, whatever, you should know what's there within. Okay, just in the by the side, write down extra note. This is not in the syllabus, but you should know what is this. Without knowing that, you can't do. Those who are in online, just copy the URL. It will disconnect again. Okay, so next one. There's a question asking teach microprocessor and coprocessor. Is that same? Microprocessor means actually the processing unit what we use so far. That means the technology what we are using microprocessor. Okay, so it is the single. It can be either. Just look at the note. It can be a single or more. So single processor can be there. If the processor is partitioned into partitions, we call it as coprocessors. If there can be a single process, okay, or else the single process can be partitioned into two, then that will be dual core. core එකක් කියලා කියන්නේ partition එකක්. හරි. ඒතර හැම microprocessor එකක්ම core process එකක් කියලා කියන්නේ best එකක් තියෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. එහෙම නැහැ කියලා කියන්න single process එකක් ගත්තොත් එයාගේ එක core එක කාමරයයි. හරි. single process එකේ තියෙන පුළුවන් එක කාමරයයිනේ. එහෙමනම් යාම core process එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒක core processors කීපයක් තියෙනවා පුළුවන් microprocessor එකට. ඒ කියන්නේ dual core processors partition කරපු එකක්. හරි. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් that microprocessor can consist of coprocessors කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ multiple තියෙනවා coprocessors වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක argue කරන්න පුළුවන් point එකක්. අපිට කෙලින්ම කියන්න බෑ. question එක මත තමයි depend වෙන්නේ. partitions කරනකොට අපි කියනවා coprocessor කියලා. තනිකර chip එකක් විදියට microprocessor එක partition නොකර තනි cycle එකක් විදියට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක question එක මත depend වෙනවා. මම හිතන්නේ past paper එක කරපු එකේ question එක අහලා තියෙන past paper එකේ. හරි. ඒක සම්පූර්ණ sentence එකම බලන්න ඕනේ. නැතුව කියන්න බෑ. කවුද අපාරද? අය past paper එකේ ප්‍රශ්න හරියට okay. past paper එකේ මේ ප්‍රශ්න හරියටම කියවලා තමයි ගන්න වෙන idea එක. Okay, next one. Microprocessors are multiple devices. අපි discuss කරන්නේ. Then next we are moving to the characteristics of the microprocessor. So nowadays most of the microprocessors are coming with coprocessors. හැම එකක් partition කරලා. හැබැයි when the one Newman was there, his processors were not partitioned. Right? That time microprocessor concept was not there. One Newman විදිය ගොඩක් කලින් microprocessor के electronic era. Right? Then okay, what is clock speed? So now we are going to discuss what is clock speed. Every microprocessor has, wait, font size is smaller. Eh? Okay, now we are going to discuss about the clock speed. Every microprocessor has an internal clock that regulates the speed at which it executes instructions and also synchronize it with other components. That means basically we can say it has a speed. So microprocessor has an internal clock and it regulates the speed, which means it executes instructions and also synchronize it with other components. That means per second, how many cycles can be executed? තප්පරයකට
processing cycles කොච්චරක් යන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලන්න. The speed at which the processor executes instructions is called clock speed. Again, look at that point. The speed at which the microprocessor executes instructions is called clock speeds. Microprocessor की instructions කොච්චරක් process කරන්න පුළුවන්ද? ඒකට අපි කියනවා clock speed. තප්පරයකට කොච්චර cycles ප්‍රමාණයක්. දැන් හිතන්න fan එක rotations ගොඩාක් වෙනවනේ. fan එක slow කරනවා. තප්පරයට යන වැඩ ගන්න බලන්න you can identify number of turns cycles per second if I make the fan slower. Okay, so just imagine if the fan has 10 cycles per second, what is the speed of the fan? Cycle per second. In other words, everyone has done the oral science, huh? And oral ICT also. Anyhow, science you have done it. තප්පරයකට වට මොනවද? grade 7 නා grade 8. තප්පරයකට වට වලට මොනවද කියන්නේ? ගෙදරින් අය උත්තර දෙයියා. කියන්න බෑ නෝබද? ආරෙන් උත්තර දෙයි ඒකල. කියන්නේ තප්පරයකට වට. hertz මතක නැද්ද? grade 8 science මතක නැද්ද hertz කියලා? මේ පේන්නත් තියෙනවා. බය වෙලා බලන් ඉන්න. තප්පරයකට වට කියන්නේ hertz. හරි. cycles කොච්චරද? number of cycles per second. අපි signal එකක speed එක මායිනේ ඉන්නේ. fan එකේ speed එක බලන්න අපිට මොනවද? එක තප්පරයකට cycles කීයක් කියලාද? හරි. ඒක තප්පරයක් ඇතුළත cycles 10යි නා 10 hertz. එක තප්පරයකට. Number of cycles per second we can count out, that is the hertz. So now the clock speed also, number of cycles which can execute by the processor. Which cycles? Processing cycles. How many number of processing cycles can be executed in the processor is called as clock speed. හරිද? processor එක ඇතුලේ තප්පරයකදී මම සිංහලෙන් ආයෙ කියන හොඳට ඔලුවට ගන්න. තප්පරයක් ඇතුළත processor එක ඇතුලේ executions run වෙන ඒවා කීයක් run වෙනවද කියන එක තමයි අපි කියන්නේ hertz කියලා කියන්නේ clock speed එකක් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? Clock speeds are measured in megahertz, gigahertz. Screen එක පෙරලා කිව්වේ නැහැ. හරි? hertz වලින් තමයි අපි clock speed බලන්නේ. Then megahertz means 1 million cycles per second. එවන මම කැමති නැහැ මේක දාන්නට. සිලබස් එකේ දීලා තියෙන හින්දායි කෙලින්ම ලියුවේ. Do you know what do you mean by megahertz? මතකද? oral ICT. Megahertz means 1 million cycles per second. Gigahertz means equal to 1 billion cycles per second. Here the cycles refers to the single electric signal cycle. So pulse එකක් විතරයි ගන්න. Okay, now we'll see what is the megahertz, gigahertz. Those who have done oral ICT. මතක කරගන්න මම chapter 1 එකෙත් මම දුන්නා. 8 bits equal to 1 byte. Byte we write in capitals. Then 1024 bytes equal to 1 kilobytes. Okay. Now hereafter I'll use the capital B. I'm not going to repeat again. 1024 kilobytes equal to 1 megabyte. That is equal to 1024 what? Multiply by
1024 bytes. හරිද? මෙතන නිකන් පැහැදිලිද කියන්නේ? 1024 KB කියන්නේ මෙහෙම ගන්න. කිලෝබයිට් එකක් සමානයි 1024 bytes. හරි? එහෙමනම් මේ KB කියන එක ඇතුලේ 1024 තියෙනවා. So there is 1024 inside the KB. Then here I'll take it another column. Okay? So 1024 KB means 1 megabyte. We can represent this one with the